Whirl kennen dies epischen Siegesfest aus Filmen, klirren Trinkherner, ausgelassen Feiern en Gold, das sich hoc aufturmt wie ein Traum von unendlichem Reichtum. Doch was passiert, wenn die Führer schlielich erloschen en der Jubel verstummt. Genau da beginnt die War, ungeschrieben Geschichte. Es geht nicht Romantik oder heroisch Rettingen. Nein, dies ist die ungeschminkte Wahrheit über die edlen Frauenkönigin, Prinzessinnen, Sturvan Hauptlingen, deren praktisch Holland Gerard von Eroberungen ingenommen wurden. Ihr Schicksal waren kein Randeteil der Geschichte, sie waren eine kalte, kalkulierte Strategie. Wenn die Feiern endeten, brach die war last der Niederlage über sie hierin. Hut tauchen waren 7 dieser herzreichenden Geschichten, eines langen, die direkt aus den Schatten der Vergangenheit gezogen wurden. Wenn solch tiefgründigen, gutrechercherten Geschichten liebet, die menschlich Seat der Geschichte zum Leben erwecken, dann klickt auf abonnieren. Das ist die Bestart, zu unterstützen, schreiten die Kommentare. Aus welcher Stadt ihr zuschaut. Dieses Skript basiert auf solider Recherche. Gestützt auf Quellen wie die Annals of Ulster und die Lax de la Saga. Also, lasst uns eintauchen in dies brutal Welt. Nummer 1, die Frauen von Hoth, 821, en der irischen Kust. Stellt euch vor, die Annals of Ulster, dies Uralt Chronik, schildert es mit der nüchternen Kälte eines Geschichtsbuchs. Für das Jahr 821 steht dort schlicht, Hoth wird von den Heiden geplündert, und sie verschleppten zahlreich Frauen in die Gefangenschaft. Hoth damals bekannt als Athkliath oder etwas Ähnliches war ein bedeutender Siedling. Auf einer rauen Halbinsel, die den nördlichen Rand der Dublin Baby wacht, kein beliebiger Ort, sondern ein strategischer Schatz, der den Zugang zum Herzen der irischen Handels und der Macht kontrolliert. Dieser Überfall, das war kein spontaner Raubzug, es war ein Gesell jag nachwürmigen Sorten. Und im Nein, Jahrhundert war nix wertvoller als Menschenlebend, et men Handelsware, ein Imperium zu heran. Dies Frauen, ob von hoher Geburt oder nicht, verloren in einer einzigen brutalen Nacht ihr Gesamtwelt. Ihnen wurden Namen, Familienband und Identitäten gerät. Und sie wurden unter nordischem Recht als Thralls gebranmarkt. Das ist die unterste Stufe der Gesellschaft Agentum, kein Menschen, kein Recht, kein Stimme. Ihr Albtraum begann auf den Decks eines Langschiffs, Körper einander geprägt zwei Fracht im Laderaum, worin Saul Spritzer und endlos Wellen auf sie einpeitschten. Auf der gefährlichen Reise über den Nordatlantik, es war ein brutal Überfahrt, ein natürlich Auslies, bei der nur die starksten überlebten. Schwich bedeutet, dass das mir dich holt oder schlimmers. Ihr Schicksal, wahrscheinlich der florierende Wikingerstadtspunkt Dublinia. Wie ist damals Hugh, der sich zu einem der größten Sklavenmärkte Westeuropas entwickelt. Dort wurden sie wie zusammengetrieben, begettet, beurteilt und versteigert. Ein stark, jung Frau kann 12 bis 20 Unsen Silber bringen, stellt euch das vor. Der Jahresvertrag 1. Kleinen Bauernhofs, als für ein einziges Leben. Die Küfer reichten von nordischen Siedlern, die sich in Erlen niederlegen, bis zu Handlern. Die sie nach Norden nach Hedeby in Dänemark oder Birke in Schweden verschifften. Manch wurden entlang der Flussrouten der Russ weitergelegt und landeten in den riesigen Sklavenbasaren des Byzantinischen Reichs oder des Abbasidischen Kalifats, wo exotisch-keltische Frauen Preis erzielten, verhiegten. Die sie einst als Elite auszeichneten wie Kunstvolles Weben oder das Brauen Highlander Krieger. Hätten nun nur ihren Marktwert und machten Talente zu Handelswurden. Die Annalen, sie verraten keinen einzigen Namen. Dies Frauen sind nur ein Zahl. Ein gesichtsloser Eintrag in einem Buch. Ihr persönlichen Geschichten Trum, Angst, das Leben. Das sie zurücklegen wurden systematisch ausgelöscht. Verschlungen von den Malenden an Rittern der Wikingerwirtschaft. Beschlagnahmt, inventorisiert, für immer zum Schweigen gebracht. Aber lasst uns Kurs inhalten. Und uns die geflüsterten Gespräche unter ihnen auf dem Schiff vorstellen. Verstohlen Blicks am Horizont, die Frage, ob die Freiheit zurückkehren wird. Archäologisch Fund rund Dublins alte Keinligen haben eisern Sklavenhalsbander. Und Fesseln südig gefördert Überrest, die diesen dusteren Handel weiterspiegeln, Kales mit all.
Das einsten Fleisch y das Schnitt. Nummers y, Melora von Munster, mit de 10, Jahrhunderts, von Irland and die Wilderness Islands. Schnell vorwärts zur Lax de la Saga, dies y Jahrhundert später niedergeschrieben Word. Aber auf mundlichen Burli verungen basiert, die y Familien Stuck weitergegeben wurden. Hier haben wir einen Namen, eingesigten der Mensch Melora. Tochter de irischen Knigs Mürchertag. 956 wird ihr Leben durch einen Wiking-Überfall zerstört. Der die Ländereien ihres Vaters verwüstet. Inmitten de Chaos gefingen genommen. Wird sie auf ein Schiff geserrt und auf Norwegens geschäftlichen Märkten verkauft. Ihr Königliches Blut zu einem blauen Handelsket degradiert. Dan tritt Helgi der Mager auf oder, in manchen Versionen, Hoskildale Carlson. Ein mächtiger isländischer Hauptling auf Handelsreise, autorisiert von Knig Haken von Norwegen. Als sie auf dem Markt sah, war fasziniert von ihrer auffallenden Schönheit und dieser stillen Word. Die Schrie, kein Guanlich Sklaven. Der Händler, ein Russ namens Gilly, sucht nur die Schultern, als ihrem Namen ging vielleicht. Den Preis in die zu treiben, vielleicht aus purem Desinteresse. Hoskell war das Eagle, Result 3 Mark Silber 20 verunsen. Dreimal so viel wie ein gut Milchkuh kostet. Das war kein kleines Vermögen, es war ein Matchdemonstration, nicht nur ihren Körper, sondern auch ihr Schweigen zu kaufen. Die Gesamtreise zurück nach Island und die Jardanik in seiner Halle blieb Melora stumm. Kein Wort, sie wird sein Concubine, gebar im einen Sohn namens Olaf, und im Haushalt tuschelt man. Sie sei stumm vielleicht von Geburt an, vielleicht verflucht. Doch es war ihr Schutzchild, ihr letztes Stück Kontroll in einem entblauten Leben. Sie goss ihr Ziel in dieses Schweigen, hielt in dem Inneren Feuer fest, das niemand berien kann. Dan an einem ganz gewöhnlichen Tag, spaziert Hoskell in einem Bach in der Inge der Hofsend lang, und hört ihr Stimme sanft, melodisch. Wie sie ihrem Jungen Glisch beibringt, ihr Mutter sprach. Die Saga von ihr Wort ein, sie alt Olaf, das sein groveter Mürchertag war. Knig der Iren, sagt die Wahrheit ist drauen. Hoskell stellt Caesar Reed, und ihr Königlich Geschichte bricht herver. Ihr Status im Haushalt steht ein wenig besser Unterkunft, vielleicht etwas Respekt. Aber Freiheit, niemals. Sie blieben Island, dies Gefangene Prinzessin, deren Geheimnis durch einen Zufall entfällt wird. Ihr Sohn Olaf wuchs zu einer starken Persönlichkeit heran. Janet der Frau wegen seiner auffälligen Kleidung, und segelt zurück nach Irland. Beladen mit Handelsgütern. Sich mit seinem Groveter zu verbinden und den irischen Königlichen Titel einzufordern. Aber Melora, sie schmeckt die Heimat nie wieder. Sie starb im Exil, Welten entfernt von dem Thron, für den sie geboren war. Gekauft, verborgen. In Filter Schweigen selbst in Saga, das zu untermauern. Denkt an den kulturellen Konflikt, das Glisch-Irland war geprägt von Barden und Knigschiffen, während Island in raue Grenzlandschaft aus Lavafeldern und unerbittlichem Wind war. Die Spüren aus isländischen Grabern bestiegen dies viel Siedler, Frauen trugen keltische Merkmal, Echos von Überfällen wie dem Meloras, und das Silber, Wikinger Silberschätze, die in Norwegen ausgegraben wurden, zeigen solch Summen im Umlauf, Beweis für den Reichtum, den dies Frauen darstellten. Es sind Geschichten wie die die ganz wucht spüren lassen der still Widerstand. Sich zu weigern, Sprache zu sprechen. Nummer 3, die Abtissen von Coldingham, 870, und Windpeitschen Kust Northumbrias, Schottland, es ist Sputherbst, und die gro heidnische Armee Jean Berechtigten Ragnar Lothbrocks. Wie ever der Nacken los und Hälften wettet im Norden. 5 Jahr lang haben sie England bereits verwüstet, und nun richten sie ihren Blick auf Coldingham. Ein Doppelkloster, das hoch auf einer Klippe über dem tosenden Nordsee liegt. Manchen Nonnen lebten hier Seat an Seat, in heilige Gemeinschaft, die Gebeten und heiligen Schriften geübmet war. Doch in ihrer Spitze stand eben die Junger in Abtissen. Deren Name durch die Jahrhundert halt wegen dem, was sie als in Stadt. Die Wikinger ruckten in hier, und eben was Geno, was das bedeutet. Überfall auf Kulsterdretten sich nicht nur golden Leuchter.
Oder heilige Reliquien Wikinger Banden waren berechtigt für die systematische Schändung von Frauen. Ein Grauen. Das in Ebbes tief christlicher Welt in Entwehung von Körper und Seele war. Angesichts dessen traf sie in Entschiedung. Die selbst Hut wie ein Schlag in die Magengrube wirkt, als die Langschiff der Feind am Horizont auftauchten. Versammelte sie ihr Namen im Kapitelsaal des Klosters. Der Chronis de 13. Jahrhunderts, Matthew Paris, schildert es in seinem Flores Historiarum Schonungslos, eben nahm ein Resurmisser an Schnitt, während ihr Schwestern zusahen, ihr eigen Nase und Oberlippe ab. Blutstrand eber ihr Gesicht, und matcht es zu einer Maske de Widerstands. Dann befahl sie ihren Namen, es ihr gleichzeitig sich selbst zu einem Schauspiel des Schreckens zu entstellen, die Begierde der Eindringling zu ersticken. Nach der anderen taten es, stell dir diesen Moment vor, der Skarfschmurs der Clinch, die kollektive Entschlossenheit, die still, nur unterbrochen von unterdrücktem Schluchzen oder Gebeten, als die Wikinger die Tor einschlugen, fanden sie kein kauernden Opfer, sondern einen Raum voller Frauen, die matcht auf die einzig verbleibend wie ergriffen hatten, die Geber, ihren erwarten Preis betragen, unwitend eber diesen Akt der Rebellion, siegerten nicht, sie verriegelten die Toren, schichteten Holz en die Steinwind en setzten Eils in Brand, ebbe under Nanen verbrannten bei lebendigem Leib. Ihr Schreiber schlungen vom Tosen der Flammen en dem Kraken der Wellen unten. Ihr Nacken, verschmolzen mit Asch und verkohltem Holz, sanken in den Boden der Klipp. Sie wollten nicht zwischen Leben und Tod, sie wollten zwischen zwei Arten des Todes, und entschieden sich für das Feuer, vibrant, begraben, ungebrochen. Archäologisch fanden der von Coldingham Stutzen dies, verkohlt Stein. Und menschlich Überrest deuten auf die Gult Genestages hin. Die Klippen Northumbrias stand noch immer, verwittert und schweigend. Als bewahrten sie Ebbes Geschichte. Es ist eine schutternd Erinnerung daran, das Widerstand in Formen kommen kann. Die wir kaum begreifen können Frauen. Die einer Armee mit nix als ihrem Willen und einer Klinge entgegentreten. Nummer 4, die Frauen von Canterbury, 1011, im Herzen von Kent, England. Stell dir ein belegert Stadt vor, deren Mauern unter dem Ansturm einer dänischen Armee zittern. Angeführt von Thorkel dem Großen. 3 Jahre lang hatten dies Wikinger England verwüstet. Unbeeindruckt von den verzweifelten Danigelsallungen knig Ethelreds de unberatenen Silber. Diesem Verschwinden zu beruhigen. Spoiler, es funktionierte nicht, es matcht sie nur gieriger. Im September 1011 wandten sie sich Canterbury zu, dem spirituellen Herzen Englands. Heimat der prächtigen Christchurch Cathedral. 20 lang hielt die Stadt stand, ihr würdiger Kämpfen mitzwinnen und klauen. Dr. Verret kam von innen aufwärts, ein Mann. Dessen Leben von Erzbischof Alfred verschont worden war, öffnet die Tor. Die Wikinger stürmten hinein. Und die Angelsächsische Chronik zeichnet die Schien in dusteren Strichen. Sie nahmen Erzbischof Alfred, Elfhia, den Verwalter der Knigs, Äbtissin Leffern von St. Mildreds und Godwin, Bischof von Rochester, Geffingen. Die gesamte Lied der Stadt weltlich und geistlich wird zusammengetrieben. Die Kathedral wird ausgeraubt, ihr Schätz geplündert, und der Großteil der Bevölkerung wird niedergemetzelt. Adlige Frauen wie Äbtissin Leffern und andere hochgeborene Damen wurden nicht gerettet. Sie waren zu wertvoll dafür, sie wurden geiseln. Menschlich Verhandlungsmess in einem flichen Machtspiel. Monatelang wurden sie Geffingen gehalten, vermutlich im Wikingerlager oder in Bord von Schiffen. Ihr Schicksal hing von den Lohnen ihrer Entführer ab. Erzbischof Alfred, bis zum Schluss, weigert sich, der Kirche zu erlauben. Seine Segel zu zahlen, dar sagt, seine Freiheit sei es nicht wert, sein Gemein zu ruinieren. Im April 1012, bei einem betrunkenen Fest in Greenwich, hatten die Wikinger Jurist und vom mit angeheist Genjag. Sie beworfen in Mitternacken, bever einer mit einer Axt den finalen Schlag setzt. Word zum Murderer, sein Name in die Heiligkeit eingeschrieben. Das Schicksal der Frauen war leiser, aber nicht weniger grausam. Sie waren Teil de Gealtigen Danigels von 48.000 Pfund Silber. Das 1013 Gesalt Word. Thorkels Armee zum Abzug zu beruhigen.
Das sind Hut 57 Millionen Unzen Silber, Genjug, ihn Flott von Kriegsschiffen zu kaufen. Dies Frauen lefren, die Adligenster, die Engenaten anderen waren posten in dieser Transaktion. Ihr Leben gegen Kales mit all aufgewogen, Geffingen, ausgelöst, ausgelascht, tief zu verlehen, bedingt den psychologischen Tribut, dies Frauen. In Privilegien aufgewachsen, waren nun Spielfiguren in einer Verhandlung. Die Königreich umspannt, die Angelsächsische Chronik tut auf das Chaos von Canterburys Fall hin. Doch archäologische Ausgrabungen in Kent haben Hort, aus der Wikingerzeit freigelegt silbern Armreif, Munzen mit dänischen Runnen, die zeigen, wie viel Reichtum die hingewechselt. Vergeet uns Silber gab es ein Leben wie das von Lefren, reduziert auf einen Preis. Stell sie dir in diesem Lager vor, wie sie das Klirren der Munzen hört und weh. Das Freiheit von einem Geschäft abhäng, das sie niemals kontrollieren kann. Nummer 5, die Geffingen von Dumbarton Rock, 870, im alten Königreich Strathclyde, Schottland, während Hälften und Ivers Großheidenarmee im Osten Kloster in Flammen aufgehen lie. Schlug ihn an der Wikingertrupp im Westen wie ein Hammerschlag zu. An der Spitz standen Olaf der Way, der nordisch Glisch Knig von Dublin, und sein grimmiger Verbündeter Iver, ihr Ziel, Alt-Klut, der Felsen der Clyde hut bekannt als Dumbarton Rock, ein gewaltiger vulkanischer Monolith, der wie ihn natürlich Festung aus den Nebligen Uffern des Flusses Clyde aufrät. Dies war das Pulsierende Hers von Strathclyde, einem alten britannischen Königreich, wo König von Zerklüfteten hen herrschten. Ihr Hallen Widerhalten von keltischen Sprachen und dem Klirren von Eisen. Wir Zermerbend Monet hielt der Felsen der Belagerung stand. Die Wikinger konnten die steilen Klippen nicht erklimmen. Also improvisierten sie umzingelten die Festung, schnitten jeden Weg für Nahrung und Wasser ab. Die Annalen von Ulster schildern es nüchtern nach 120 Tagen. War der Brunnen im Inneren nachgetragen, durchnagt und den Kellen der Verteidiger. Maxt Helden zu leeren Hullen. Sie ergaben sich, wie Fahnen wetten im Wein vom Clyde, was folgt, war ein Meisterwerk organisierter Brutalit der Wikingerzeit, in der Grugten Sklavenjagen in der britischen Geschichte. Olaf und Iver lagerten den Winter über im Schatten des Felsens, sortierten ihr Butte. Im Jahr 871 stachien Gultage Flott, 100 Langschiff stark, Zerk nach Dublin and Sea. Die Butchvaler Schätz und die Ladrum sind unter menschlicher Fracht. Die Annalen notieren es trocken, in gro Buten Menschen, Engeln, Britanen und Picten. Unter ihnen war Knig Arthur von Strathclyde, ja, ein echter Arthur. Wenn auch nicht die Legend und seine Frau, die edlen Frauen des Hofs, schur und verwandte. Die einst in Fackelschein, bei Wildbret speisen. Ihr hoher Stands gilt nun nix mehr. Sie waren Thralls, mit gesenkten Blicken. Ren Ketten auf Deck klirrten. Arthur selbst fand in Dublin ein Dusters End, erschlagen auf Olafs Befehl in einem Wert. Der Nach matcht stank. Doch die Frauen, sie verschwanden in die Sklavenmarkt, ihr Wort wie Silber aufgewogen. Dublins Kais summten von Handlern aus aller Welt nordische Bauern kaufen Weberinnen für ihr Haf. Kauflut bundelten sie für Hedeby oder Burka. Sogar Russflusslut schielten auf die byzantinischen Markt, wo ihn westlich Schanheit ihn Villa kaufen kant. Stell der ihr Riesvor, die KLT der Clyde which der wat der Irischen see. Dan das Gedrange der Auctionen, wo ein Blick Schicksal entschied. Fertigaten en Stickerei oder Kruderkund, nor weiters Silber für den Topf. Dies war kein Raubzug nebenbei, es war das Hauptziel. Die Dimension schreit nach Strategie Wikinger plunderten nicht nur. Sie bevalkerten Imperien mit gestohlenen Leben. Archäologisch Fund aus der Clyde-Mundung bringen eisern Fesseln und Bernsteinperlen Zutage. Wie sie für Geffingen gehandelt wurden, und zeichnen ein Bild von dieser menschlichen Flott. Ungenetisch spüren Holland nach, modern Strathclyde DNA seit nordische Einsprengsel. Ein Subteil narb vom Fall dieses Felsens. Belagert, Verderstadt, Verschift dies Frauen waren die unsichtbar Flott. Die matcht der Wikinger Aufboot. Nummer 6, die Frauen der Siedler, Spates 9, Jahrhundert, in der Kargen Schanheit Islands. Das isländische Landnahmebach, das Butch der Besiedlungen, Erzalt von Kuhnen entdeckern.
Diver Norwegens knigen in ein Land aus Eis and fewer flowen. Es klingt romantisch als Grenz der Freiheit. Doch hinter der Posse der Saga seit sich die Hässliche Wahrheit. Islands Fundamente wurden mit gestohlenen Frauen errichtet. Nimmingen den Alten, einen Hauptling aus Norwegen, dessen Mannschaft, einschließlich seiner Pflegebruder, die irischen Kussen hart traf, bever sie westwärts sagen. Das Butch led es offen, sie kehrten mit Gefangenen zurück. Deren ened Lige ihren Namens Refuger, gerat von einem Plunderer namens Even der Sakver. Sie wurden Islands Levaden geschleift, gezwungen in sein Bett als unwillige Frau. Ihr Leben in den Saga zu einer weiteren Siedelgeschichte geschrieben. Oder show auf Katil Flaknes in Mansioners Lungen Katildern Reich. Der Kirchjuber für sein Christlichen verwandten Beansprucht und die Heidenvertrieb. Doch sein Stammbaum verflocht, sich mit Familien, deren Wurzeln Gefangene irisch Mutter waren. Frauen, die von Smeragrunnen Kussen gerat und in geothermalen Quellen neu gepflanzt wurden. Das Landnummerbox gilt sie bei Lufig auf, doch die Zahlen treffen wie ein Sturm, für jeden Hauptling. Der ein Farm aus dem Torf hakt, gab es Frauen, die aus ihren Heimen gerissen wurden. Die Generation zu gebren, kein Zustimmung, kein will nur überleben in einer Welt. In der Männer die Frauen unter den Siedlerns wie zu eins übertreffen. Moderne Wissenschaft bestet es, DNA-Studien aus isländischen Friedhöfen entfallen. Ein brutales Ungleichgewicht, Vders Linien schreien nach Norden Wikingervter aus Skandinavien. Aber bis zu 63% der Mutterlichen Abstammung fort nach Irland und den Hebriden. Diesen keltischen Inseln. Ist das Gespenster Raubskj, in jenen einsetzt, Frauen wie Refuger. Deren Nachkommen ihr Blut, aber nicht ihren Namen tragen. Stell sie deren diesem ersten isländischen Winter vor, Geysir sichen, die Erdbett. Sie lehrter kinder Fetzen von Glische Feuerlicht, Ren der Wind ihr als Leben fortwet. Dies waren kein Fuanoten, sie waren der Boden einer Nation, fruchtbar durchgewühlt, geplundert, verschleppt, neu gepflanzt ihr Erbe ein stiller Schrei in jedem Fjord. Das Ausgebauen, weben Sagas wie die Saga der Lut von Laxartel weiterfeden ein, Frauen. Die wie me Laura Zuver Fragmenten ihrer Kultur festhielten, Lieder oder Runnen weitergeben. Die irisches und nordisches Mission. Ausgrabungen auf Wikingers Hafen in Island fördern Spinnwörtel und Webgwitsch Zudagwerk Zuge. Die Frauen forten, Gefangenschaft in Stillhandwerkskens verwandelten. Es ist ein Gespenstisch Mischung, in Gesellschaft, geboren aus Erkundung. Aber gedend durchgewühlt, wo die Nordlichter aber grabbern der Entwurzelten tanzten. Nummer 7, die Dame des Bergschiffs, 834, in den Fjorden von Vestfold, Norwegen. Springens Jahr 1904, als Arbeiter nahe dem Oslafjord ein Zeitkapsel ausgruben. Die nach immer den Adam Raub das aus Bergschiff, in 21 Meter lang Eichenschanheit. Konserviert in blauem Ton. Ihr Bug wie ein Schlangenspiral aus einem Albtraumtraum. Dendrochronologie datiert die Bestattung auf den Sommer 834, ein Abschied für ihn Knigen. Beladen mit Pracht, ein geschnitzter Holzwagen, 3 Ritualschlitten, Betten mit feinen Stoffen. Wandteppich mit mythischen Tieren, dazu 15 Ferd und 4 Hund. Jepfert für die Ries nach Walhalla. In der Kammers wie Frauenskelett, eins älter, 7080. Vom Krebs gezeichnet vermutlich in McTig Frau, in Knigen oder Velvepriesterin. Die mit Zerblick und Eisener Willenskraft herrscht. Die ander, etwa 50, galt lang als true Dienerin, die den Tod wollt. Im Jenseits zu dienen. Doch die Forensik dret die Geschichte Mitochondrial DNA markiert sie mit Haplogruppe 7 in Skandinavien verschwinden selten. Aber Verbreitet am Schwarzen Meer und in den Steppen Irans. Nachgenesot schreien ebenfalls fremd, ihr früheren Hrung besten aus Getreiden. Und Fisch, wechselt spat zu Norwegens Litterum Fest aus Gesalzenem Höringen met. Sie war higher nicht geboren, sie war gebrucht. Die Geschichte list das Blut gefrieren, ened Lige aus dem Ossen. Vielleicht in einem Russraubse Wolga gefangen. Nach Westfold als Hochkarätig Thrall verschleppt. In der Halle der Osberg Knigen lebt sie besser als Feldsklaven fein Leinen.
Vielleicht beriet sie ebertlich Guers oder Seiden, die Jean Wantepich Durchzigen. Doch sie war Besitz, ihr Leben ein goldener Kiffig. Als die Knigen starbot sie Jepfert, vielleicht mit einem willigen Beckergift. Wie ist der Rittes verlangt, oder wie der Strebend ins Grab gesert. Darum des Schiffs gehart ihr nicht, glorifisiert ihr Herren, im Leben gebenden. Antad begraben, vergessen, bis Spitzhacken 1000 Jahr später often trafen. Der Fund von Ridgeway Hill 2009 in Dorset. Die Kehrseite, 50 für Jung Wikinger Männer. Schädelweit Trophing gestapelt. 1000 CHR. Hingrick lokali Angelsixen schlugen hart zurück. Isotop beweisen, sie kamen aus Skandinavien, sogar aus arktischen Randgebieten. Ein Kriegerschar ausgelascht, ein Sultan Wikinger Niederlegem Dreck. Doch die Aufzeichnungen von Ulsters Annalen bis zur Engelscheischen Chronik. Treffen von den Gefangenen der Frauen, nicht der Männer. Verjiedversen kein Mannschaft segelten Dutzendheim. Fett mit Butte, Frauen als Schattenschiff der Ära, in Hacksilber beurteilt. Aber für immer verloren. Ihr Namen lassen sich auf, ihr Verlust unendlich die waren. Ungesprochenen Bootstuck der Wikinger Sturms. Und da hast du dies sieben Schicksal, fedden in einem Wantepich der Eroberung. Wo Frauen den tiefsten Preis zahlten. Wenn dich dies Ries durch die Schattenseiten der Geschichte berthert hat, abonniert jetzt. So graben wir mehr davon aus. Kommt ihr unten den Stad dich lies sie all.